Now, equity shares lo matram will not have any kind of types. Madam, any problems is madam? I'm recording. After completion of recording, I'll discuss once again. Okay. First, only about a class. Remind me at the end of the class, I'll discuss about that one. Now, preference shares. Now, preference shares, we have are a few types of it. So, what are the types of preference shares? The first one is cumulative and non-cumulative. So what is this cumulative and non-cumulative? So remember, one simple thing is cumulative and a non-cumulative is regarding profits, is regarding a profits only. Now in the cumulative case is a one wherein it is mentioned the preference shareholders are going to have a right that is, for example, the company is they are going to have profits, and every time the company earns a profit, the preference shareholders has to be given certain portion of the profit, right? So in the form of interest or dividends, whatever it is, they have to give certain portion of the profits every year to the preference shareholders. They can't, they, if they want, they'll avoid to the equity shareholders, but they cannot avoid this dividend payment to the preference shareholders. That you all know it, right? So in the process of this one, what happens, if any case, in any situation, if the company is facing any kind of a loss, if the company is facing any kind of a loss, so because of that loss, that particular year, the company may not be in a position to pay the profits. So here what happens in this case, if in that particular year the preference shareholders could not able to get the dividend, then they have every right of receiving in the next year dividend along with this ప్రీవియస్ ఇయర్ డివిడెండ్. అంటే క్యుములేటివ్ అంటే ఏంటంటే ఈ కరెంట్ ఇయర్ కంపెనీ కనుక ప్రాఫిట్స్లో ఉండి వాళ్ళు పే చేయలేకపోతే ఈ ఇయర్ది ప్లస్ మళ్ళీ కరెంట్ ఇయర్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ది కలిపి ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి కంపల్సరీ పే చేయాలి. దాన్ని మనం క్యుములేటివ్ అని అంటాం అనమాట. సో ఈ క్యుములేటివ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు డిసైడ్ చేస్తారు అంటే when they go for issuing a preference shares at that time only these kind of conditions they are going to decide. సో ఇవన్నీ కూడా ఎందులో ఉంటాయి అంటే మన ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే it's compulsion that every time the preference shareholders should be cumulative ante no. Remember, most of the time the preference shareholders will be issued with a character of non-cumulative ante year nenu dividend ఇవ్వలేకపోయాను, సో ఇయర్ది ఇంకా అది ల్యాప్స్ అయిపోయినట్టు, ఇయర్ది ల్యాప్స్ అయిపోయినట్టు, ఇయర్ది ఇంకా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ కంపెనీ వాజ్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్, కంపెనీ వాజ్ ఫేసింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లాస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు పే ద ప్రాఫిట్. సో ఈ ఇయర్ పే చేయలేదు, బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ కరెంట్ ఇయర్ది మాత్రమే పే చేస్తారు. సో most of the time it will be non-cumulative preference shares only. Most of the time it will be non-cumulative preference shares only. Remember, unless and until, very specifically, if it is mentioned in the articles of association that the preference shareholders are cumulative, preference shareholders are cumulative preference shares, then they are going to go for issuing that kind of things. So usually the preference shares will be non-cumulative until and unless in the articles of association if we have mentioned, then only they will be the cumulative kind of preference. So ఎప్పుడు కూడా ఇష్యూ చేసేది కంపెనీ నాన్ క్యుములేటివ్ ఇష్యూ చేస్తారు నాన్న, నాన్ క్యుములేటివ్ ఇష్యూ చేస్తారు.
వెరీ స్పెసిఫిక్గా ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్లో మెన్షన్ చేస్తేనే క్యుములేటివ్ అనేవి ఇష్యూ చేస్తారు. ఇది వన్ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. దెన్ ద నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ క్యుములేటివ్, నెక్స్ట్ కమ్స్ ఈస్ participative and non-participative. What is this? ఇది కూడా మళ్ళీ participative and non-participative కూడా మా it's all about also profits only. Profits, కానీ ఈ profits after all distributions అన్నమాట. So what is this? I'll tell you. Profits after all distributions. So what happens usually, sometimes the company will be earning they are doing a very good kind of a business ma. So they are doing a very good kind of a business. So here what happens, every time they are getting a sufficient funds. So preference shareholders, what happens? Preference shareholders, whether the company is earning a high profits or a low profits or a no profits, they are supposed to receive only the fixed amount of a dividend in the name of profit. But whereas equity shareholders, if the company is really it's running out very successfully and they are having an abundance of profit, then what happens? After paying all the interest or interest to the creditors, dividend to the preference shareholders, whatever the profit will be left over, it is actually given to the equity shareholders totally anamada. It is given total to the shareholders, equity shareholders, because they are the actual owners, right? So they are the people who are actually bearing the risk, right? So that is the reason the total amount of profit which is left over after making all the distributions of the profits, the total will be taken care or total will be enjoyed by the equity shareholders. But again here comes, the company is really doing out well, no? So why that profit totally should be borne or enjoyed only by the equity shareholders? We also want a right of enjoying అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆఫ్టర్ పేయింగ్ ద పార్టిసిపేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని అంటాం. సో పార్టిసిపేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్లో ఏమవుతుందంటే, the share after paying all the interest, dividends and everything, equity shareholders chance will come to enjoy the total profit. So at that time what happens, they will take a little bit portion. Usually it will be 1/4 ante mottam part of portion lo migilipoyina profits lo 1/4 maatrame nana, 3/4 will be given to the equity shareholders. Enduku 1/4 maatrame istaru preference shareholders ante, already they have been paid with the current year dividend, right? And they are being getting a extra. So ఆ ఎక్స్ట్రాలో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ని ఎక్కడా నష్టం చేయకుండా ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇవ్వాలి. అందుకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే విల్ బి గివింగ్ after distribution also, if whatever the profit is left over, in that a little bit portion is again shared to the preference shareholders. So this is usually happens in the case of abundance of profits, like maximum profits the company is enjoying అనే situation లో ఇవి వస్తాయి. సో ఇది ఏంటి అంటే, the participative ante they will be getting a little bit portion after distributing all the profits, still the profits are left over, అన్న time లో the preference shareholders also gets a little bit portion of extra profit. Non-participative means it's opposite. They will not give, they have given their share of dividend, that's it. Whether the company is earning a high amount of profits also, nowhere the preference shareholders have a right of receiving the extra profit. That is about a non-participative anamata. So usually ga ela istaru ante, remember, usually most of the time they will be non-participative preference shares e untai nana, no, most of the time, because వాళ్ళకి పార్టిసిపేషన్ ఇస్తే మళ్ళీ క్లాషెస్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ డిస్టర్బెన్సెస్ విల్ అరైజ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ దిల్ డూ, దే యూజువలీ గో ఫర్ గివింగ్ ఇష్యూయింగ్ నాన్ పార్టిసిపేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఓన్లీ. And the next kind of things are convertible. Convertible and non-convertible.
So convertible and non-convertible will be the next one. So what is this convertible non-convertible? And usually I said preference shares are the shares they are not a permanent. After certain period of time, it is must that they have to be redeemed. It is must they have to redeem. So here what happens, as in the portion of redemption, it is default they have to be redeemed at any cost. So here what happens, they will be given option like, will you want to be continued? So you want to be continued means you have to convert your preference shares into the equity shares అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ బెనిఫిట్ దే బికమ్ అ నార్మల్ ఆర్డినరీ షేర్ హోల్డర్స్. సో అలాంటి కొందరికి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. సో అలాంటి ఆప్షన్ ఇచ్చేదాన్ని కన్వర్టబుల్ అంటాం. అలాంటి ఆప్షన్ అసలు మనకి లేనే లేదు. ఐ హావ్ నో ఆప్షన్ బికాజ్ ఐ హావ్ సఫిషియంట్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ సఫిషియంట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. ఎక్స్ట్రా ఐ డజంట్ వాంట్ అని అన్నప్పుడు ద కంపెనీ సింప్లీ అవాయిడ్స్ గోయింగ్ ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కన్వర్టబుల్ షేర్స్. సో దే గో ఫర్ ఇష్యూయింగ్ ఓన్లీ నాన్ కన్వర్టబుల్. అంటే after certain period of time you have to go out of the company, you have no choice, you cannot stay here. So that is what here it is going to be. So these are called convertible and non-convertible preference shares. So usually most of the time the company will issue non-convertible shares only. Conversions అనేవి choices ఇవ్వరు until and unless articles of association లో ఉంటేనే they will give a choice, or else they will not give any kind of a choice to the preference shareholders to convert into equity shareholders అన్నమా. It's a rare case, it's very rare case. They usually go for giving only non-convertible only. And in this process, the last type comes is redeemable. Redeemable and irredeemable, but redeemable preference shares only we are going to call, because uh, preference shares I already have told yesterday that characters only, the features only. I said preference shares are not permanent in nature. Maximum to maximum in the organization they will stay for 20 years. Beyond 20 years preference shares we should not keep, we should redeem them anamata at any cost, whatever may be the situation. Only if the conversion has been done, they have been converted into equity annappudu maatrame those kind of shares will be staying, that too in the form of equity, not in the form of preference. So that is what here it is said that redeemable means always the preference shares are to be. Irredeemable means they are not going, they are going to be permanent. But remember, I that is the reason I have not given the other irredeemable and ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే the preference shares never are given with non-redeemable or irredeemable shares. They will not issue, because the nature of preference shares is it is must that it should not be in the organization beyond 20 years. అంటే 20 years కి ప్రతిసారి ప్రతి ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తారా అంటే అలా కాదు. ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. నాకు 5 ఇయర్స్కే ఇష్యూ చేయాలి అనిపించింది. సో 5 ఇయర్స్కే నేను పీరియడ్ పెట్టుకున్నాను. 5 ఇయర్స్ తర్వాత ఇష్యూ చేస్తాను. So I'll go for it's my wish 3 years or 5 years or 10 years or 20. But 20 ke beyond matram we cannot keep the preference shares. So maximum limitation of preference shares is how many years? 20 years anamata. So aa tarvata they should not be in the organization. They have to be redeemed. That is what its intention is about. So I think this is clear for you. Now the next thing comes is about your equity shares. Now differences, I'll give you the notes and all. Now the thing is how we are going to present our equity share capital in the balance sheet. So let me tell you about that one. So how we are going to present?
Now here we have a procedure, ma, to present the books in the books of records. How we are going to present the things? So first and foremost, we are going to call as the first foremost on the top. We are going to have as authorized capital. Now, you people have learned already in your BOM that the organization they are going to go before setting up of an organization, before setting up of a company, there are n number of things, activities to be done. N number of formalities have to be filled up. Until and unless those formalities have been completed, we cannot go for setting up of a company. So in that one is the main important thing is MOA and AOA. So very simple how to remember. MOA is the one which is the external part of the organization. AOA is something like an internal part of the organization. And the MOA అనేది what is the kind of a business it is doing, and how much of capital it is going to have, what is the objective of it is, where it is located, where is the register office is located. All these things is said or presented in the MOA. And what is AOA is internal organization. Internal organization means the information related to the employees, the information related to the shareholders, the information related to the owners. All these things will be included in AOA. And how much, like how much interest or how much I'm going to give a loan to the employees, how much interest I will charge, how much of interest I, like I said, no, preference shares redeemable అవన్నీ కూడా ఏఓలో డిసైడ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట. మీన్స్ షుడ్ ఐ గో ఫర్ క్యూములేటివ్, షుడ్ ఐ గో ఫర్ రిడీమబుల్, షుడ్ ఐ గో ఫర్ పార్టిసిపేటివ్, ఇవన్నీ కూడా డెసిషన్ అనేది ఏఓఏలో ఉంటుంది. Should I give a drawings to the my own people? So if I'm giving a drawings, so these all internal data information will be in the AOA. MOA is all about external information of the company. So in this process what happens, ma, the capital has to be decided priorly and mentioned in the memorandum of association. That is what here I'm trying to tell you. What is that? In the MOA they have to mention earlier itself how much of capital they are planning. అంటే ఒక్కసారి క్యాపిటల్ ఇంత అని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత రేపు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడూ కూడా నెవర్ ఐ కెన్ నాట్ చేంజ్ మై క్యాపిటల్. ఐ కెన్ నాట్. So that is the reason, like my business is increasing, I want to go for increasing my capital because business increase outundi kabatti I need a more capital to more do a more business, right? But I cannot do it. Why? Because it is not allowed for me to do such. So what I have to do it now? So here that is the reason what happens, ma. Before we enter into the organization, before we actually plan for it, I need to think memorandum of association or articles of association అనేది అందుకే ఓనర్ ప్రిపేర్ చేయరు. It is been prepared by professionals because they know it, they can estimate the future. So what they are going to do is, సరే నీకు ఇప్పుడు నీ బిజినెస్ చేయడానికి నీకు మహా అంటే 5 lakhs సరిపోతుంది. But in future you may require 20 lakhs. మరి అప్పుడు నీ capital it is not allowed because once you have registered MOA you cannot change it back. So what they'll do is beforehand itself thinking about a future, they will go for deciding more amount of capital. అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ మళ్ళీ అది రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కూడా ఓకే అని చెప్పాలనుకోండి. బట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్ max to max the requirement of a capital is 20 lakhs. That is what I have decided. But as of now, right now, I doesn't need that much. I hardly need, how much I said, 5 lakhs I need, I said. So that's why how much authorized is 20 lakhs means I'm permitted to go for issuing a shares 20 lakhs, up till 20 lakhs worth of capital వరకు నేను ఇష్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. Because I'm permitted. Now I got a permission that I can go for issuing up till that 20 lakhs. But as of now, I doesn't need it. So what I'm going to do it, I go for issuing. So that's why we call it as issued capital. Issued capital, how much I said? I required hardly 5 lakhs. Because as of now I'm doing my business is only this much, so I need only this much. Because extra issue చేశాను అనుకోండి నాకే బర్డెన్, బికాస్ అంత డివిడెండ్ నేను పే చేయాలి.
So that is the reason how much capacity the company is going to have. They we go for issuing only that much. Now, what is this? The next one is subscribed. Subscribed means how much people have actually purchased. So subscribed capital. I have issued 5 lakhs worth and Chapanana. But people may sometimes go for 5 lakhs, or sometimes I get to sell my shares only up to 4 lakhs. లెట్ అజ్యూమ్ నేను 5 లాక్స్ ఇష్యూ చేశాను నాన్న. బట్ నాది కొత్త కంపెనీ. కొత్త కంపెనీ కాబట్టి పీపుల్ మే నాట్ ట్రస్ట్ మై కంపెనీ. సో వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? విల్ దే ఇన్వెస్ట్ దేర్ అమౌంట్ ఇన్ మీ without knowing about my company properly? So that is the reason they have a worry about whether we should go for it or not. So what happened? Though I have thrown a 5 lakhs worth of shares, I got to sell only how much? 4 lakhs. సో నేను ఇష్యూ చేసింది 5 లాక్స్ అయితే సబ్స్క్రైబ్డ్ అయ్యింది మాత్రం ఓన్లీ 4 లాక్స్. నౌ ఈ 4 లాక్స్‌ని ఉన్న 4 లాక్స్‌తోనే నేను నడిపించాలి సో నడిపించేటప్పుడు వి విల్ హ్యావ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. దీస్ టర్మ్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఐడియా. Now called up capital is what means now I have got subscribed. So now totally I have a shareholders of 4 lakhs anamata. But at once I cannot go for calling the total amount. No, for example, for same take you have fee So fee also at once you will not pay total 20,000. No, let us assume it's a 20,000. At once will you pay 20,000? No, na. The college also will not ask advance 20,000. No, what it is going to do? First, it is going to ask for application money, then the first term money, then third term money. So that is the way the organization also will do the same thing. At once, it will not ask for 4 lakhs money. What it will do? In the first year, they will ask only for a 2 lakhs amount. And in the second year, they will ask only for 50,000 amount. అంటే మన అవసరం ఎలా పెరిగిపోతూ ఉంటే డబ్బు వాళ్ళు అలా అడుగుతూ ఉంటారనమాట మనల్ని. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిమాండ్ ద వే ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ 1 ఇయర్ వరకు నాకు ఒక మెషినరీ కొనేది ఉంది నాన్న. సో మెషినరీకి నాకు డబ్బు అవసరం. సో అర్జెంట్గా నేను ఎంత అడిగాను వాళ్ళని, నా షేర్ హోల్డర్స్ని, ప్లీజ్ పే the first half amount anesi I have called for 2 lakhs. How much I called for? 2 lakhs. But all the people will not be, even in your exam fee also, all the people will pay same amount. Some people will pay 2,000, some people will pay 5,000, some people will pay 10,000, right? In your classmates, in your friends only, you will see, you'll observe this one, no? So that amount we call it as paid up capital. So paid up capital I got for 1 lakh 50 only. నేను 2 lakhs అడిగితే నాకు పే చేసింది ఎంత? 1,50,000 మాత్రమే. మరి ఈ 50,000 వాట్ ఐ షుడ్ అజ్యూమ్? సో యూజువలీ వి అజ్యూమ్ దీస్ వన్ సమ్‌టైమ్స్ అంటే అసలు వాళ్ళు పే చేయట్లేదు. నేను 3 టైమ్స్ నోటీసెస్ ఇచ్చినాను. 3 టైమ్స్ నోటీస్ ఇచ్చినా కూడా పే చేయలేదు. సో అలాంటి వాటిని మనం we are going to call the balance of the 50,000 as calls in arrears. Is this clear ma? Like this. మరి ఇంకొక టర్మ్ వస్తుంది, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అని వస్తుందన్న. సో అది ఏంటి అంటే అది ఇక్కడ వస్తుంది మీకు. let assume that I thought of issuing ఇక్కడ వస్తుంది మీకు, not here also, here I have issued a 5 lakhs nana, but what happened? I got an amount of 6 lakhs అనుకుందాం. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 1 lakh ని we are going to call as calls in advance amount. మరి ఈ అమౌంట్ ఏం చేస్తారు? కొన్ని సిచ్యువేషన్స్‌లో ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ బ్యాక్ ది అమౌంట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ బ్యాక్ ది అమౌంట్. ఎందుకంటే మనం ఎంతమందికైతే తీసుకున్నామో అంతమంది దగ్గరే మనం ఎవరినైతే మనం అలాట్ చేసామో, అంటే ఎవరికైతే మనం మన అమౌంట్ మన దాంట్లో కంపెనీలో ప్లేస్ ఇచ్చామో వాళ్ళకి మాత్రమే మనం అలాట్ చేస్తాము.
లేదు అనుకుంటే ఏం చేస్తామంటే డబ్బు ఇయ్యొద్దు ఇంకా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ మనీ వస్తాయి. అప్లికేషన్స్ మనీ ఇవ్వరు ఎవరు. మీకు ఐడియా ఉందో లేదో. ఎక్కువొస్తాయి అప్లికేషన్స్ మనీ. అయినోడు ఇవ్వరు రిటర్న్. సో, ఈ అప్లికేషన్స్ మనీ ఏం చేస్తారు అంటే వేరే వాటిల్లో అడ్జస్ట్ చేస్తారు. సో, అలాగే ఈ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఏదైతే ఎక్స్‌ట్రా 1,00,000 వచ్చిందో ఈ 1,00,000ని ఇక్కడ వీడు పే చేయలేదన్నాను కదా! సో, ఈ అమౌంట్‌లో నుంచి 50 తీసేసి దీన్ని కాంపెన్సేట్ చేసి 2,00,000 చేస్తారు. Is this clear? So this is about here it is.